Good morning, students. In the previous classes, we discussed some of the topics. In that, we have left two topics. In that, another topic that is word stress in our communication skills. So, that is word stress. What is stress? Stress is also we have only one word. It is only one word stress. So before learning stress, we have to know what is syllable. So what is syllable and how many types of syllables. So already we discussed syllables in our first year English grammar. So you have some idea about syllables. What is syllable? Syllable, it is a unit of sound. It is a unit of sound. So according to pronunciation, we have divided some types of syllables. There are four types of syllables like monosyllable, disyllable, trisyllable and polysyllabic word. In that mono and second one disyllabic word and third one trisyllabic word and fourth one polysyllabic word. So already we discussed in these four types of syllables in our first year. So if the word there is no division is called monosyllabic word. For example, like pen. Pen, it is a monosyllabic word. Pen, according to pronunciation of the word, we have to divide it some types of syllables. There is no division in that word. So that's why it is a monosyllabic word. So according to vowels of the letters, we have to find out in that word has how many syllables. So in that we have only one vowel. So that's why it is a one. It is nothing but a monosyllabic word. One or single or mono, all are same meanings. So next second one is disyllabic word. Disyllabic word means we have to divide it some two types of words. For example, paper. If you take a one word, that is paper. In that we have two syllables like paper. So in that we have two types of syllables. సో మన ప్రొనౌన్సియేషన్ ప్రకారంగా పదాలను ఇక్కడ విడగొట్టాడు అనమాట. విడగొట్టి ఎన్ని రకాలుగా మనం విడగొడతామో రెండు అయిన అనుకోండి డైసిలబిక్ అంటాం. ఒక మూడుగా విడగొట్టామనుకోండి ట్రైసిలబిక్. మోనో మీన్స్ వన్, డై మీన్స్ టూ, ట్రై మీన్స్ త్రీ, మోర్ దెన్ త్రీ పాలి. సో ఇఫ్ యూ టేక్ అనదర్ వర్డ్ trisyllabic word, third one, that is if you take another word example, for example banana, banana. So pronunciation is important here. Banana. In that we have three syllables. There are three divisions. In that we have three vowels also. Three vowels. In the second one is we have two vowels A, E. In the first one there is only one vowel, that is E. So these clarification we have some idea before learning stress. And polysyllabic word. In that we have more than three syllables. More than three syllables is called polysyllabic word. Also another name tetrasyllabic word. Antam. So for example examination, examination, 1 2 3 4 5. There are 5 syllables. Examination. In that we have 1 2 3 4 5 syllables. So it is called polysyllabic word. So how we divide the words? According to pronunciation. We have to divide words. In that if the words not divided is called monosyllabic word. If the word divided into two types is called disyllabic word. If the word divided into three units is called trisyllabic word.
If the word divided more than 3 words is called polysyllabic word or tetrasyllabic word. So this is the information we learned in our first year. So this base, let's we continue word stress. So here also given the some words. We have to make a stress mark to the given the words. So in that stress, what is the meaning of stress? Stress, it is not a psychological stress, it is a word stress. Psychological stress means it is a mentally, physically stress to human beings. That is another stress. But here we have to learn word stress. In that we have sentence stress and word stress. Sentence stress ఉంటుంది, వర్డ్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. కాకపోతే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటిది ఏంటంటే వర్డ్ స్ట్రెస్ అనేటువంటిది, అంటే వర్డ్కి ఉపయోగించేటువంటి స్ట్రెస్ అనమాట. స్ట్రెస్ మీన్స్ హియర్ దట్ మీన్స్ గివ్ ద హై వాయిస్, రైజింగ్ వాయిస్, ఇట్స్ నాట్ ఫాలింగ్ వాయిస్. దట్ మీన్స్ ఒక పదాన్ని ఉండేటువంటి సిలబుల్స్ ప్రకారంగా ఒక సిలబుల్ని హైలైట్ చేస్తూ పలకడం అనమాట. హైలైట్ చేస్తూ పలకడం, దట్ మీన్స్ ఒక్కాడించడం అంటారు. తెలుగులో ఏమంటారంటే ఒత్తిడి అంటారనమాట. ఒత్తిడి లాంటిది. ఒక పదాన్ని, ఆ పదంలో ఉండేటువంటి ఒక సిలబుల్ని ఎక్కువ రైజింగ్ టోన్లో ఫాలో కావడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, 2 syllables ఉన్నాయి పేపర్లో. పేపర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సెకండ్ సిలబుల్ పైన ఇక్కడ స్ట్రెస్ మార్క్ ఇచ్చాను అనుకోండి. సో ఇఫ్ యూ ప్రొనౌన్స్ పేపర్, పేపర్, దట్ మీన్స్ అంటే the stressed syllable, accented syllable. The stressed syllable is also called accented syllable. We have to raise the accented stressed syllable. So in that the first syllable is a falling tone and the stressed syllable is a rising tone. That is the importance of word stress. So in the examination point of view, they will give 10 words. The examination point of view, they will give 10 words. We will make 8 stress mark. 10 words, we will make 8 words. In that we have 2 choice. 8 and half 4 marks. 8 and half 4 marks. అంటే ఈచ్ వన్ హాఫ్ మార్క్. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి 10 words ఇలా ఇస్తాడండి. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఆ 10 wordsలో మీరు ఒక 8 wordsకి స్ట్రెస్ మార్క్ అనేటువంటిది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈచ్ వన్ హాఫ్ మార్క్, 8 and half 4 marks ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ 2 చాయిస్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో వాట్ ఈస్ ద మీన్ బై స్ట్రెస్? స్ట్రెస్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఆఫెన్ ఇండికేటెడ్ బై షార్ట్ వర్టికల్ బార్. ఇట్ ఈస్ అ సింబల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ it is a symbol of stress. It is often indicated by short vertical bar on the syllable that is stressed. అంటే ఏ సిలబుల్ అయితే స్ట్రెస్ చేసి పలకాలనుకుంటున్నామో దానికి మనము స్ట్రెస్ అనేటువంటి మార్క్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంటాం అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో స్ట్రెస్డ్ సిలబుల్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాక్సెంటెడ్ సిలబుల్. యాక్సెంటెడ్ syllable, especially the word stress which is followed in western countries like America, England, it is not followed by our Indians. So it is our Britain English. So what is the in that stress mark we have certain rules. In that we have certain rules. In that we have to learn first rule, words with weak prefixes. Do you know what is a prefix? What is suffix? Prefix means it is a pre. Pre means it is a before the word. Suffix means after the word. After the word. Before the word means called prefix. After the word means called suffixes. Oh, for example, in that words with weak prefixes, the following words beginning with weak prefixes such as a, b, d, re, con. A, b, d, re, con have stress on the second syllable. Have stress on the second syllable. In that we have to learn, we have to remember rules. According to rules we have to make stress mark given the words. Otherwise we can't do the topic. సో ఖచ్చితంగా ఇందులో మనకి రూల్స్ అనేటువంటి రావాలండి. ఆ రూల్స్ అనేటువంటి ఐడియా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే
మనము స్ట్రెస్ అనేటువంటిది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. వన్స్ రీడ్ ద రూల్. వర్డ్స్ విత్ వీక్ ప్రిఫిక్సెస్, the following words beginning with weak prefixes such as a, b, d, re, con. ఇది ఐడియా ఉండాలి మీకు. a, b, d, re, con. ఏబిడిడి కన్ అనేటువంటి విధంగా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని గుర్తుపెట్టుకున్నా సరిపోతుంది. సో ఇలా ఏదైనా ఒక వర్డ్ అనేటువంటి ద వర్డ్ స్టార్ట్ విత్ ఏ, బి, డి, రి, కన్. అవర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఆన్ ద సెకండ్ సిలబుల్. ఖచ్చితంగా సెకండ్ సిలబుల్ పైన మన స్ట్రెస్ అనేటువంటిది ఉండాలి అనేటువంటి అవగాహన ఉండాలన్నమాట. అంటే ఏ పదమైనా కానీ ఏతో కానీ, బి అనేటువంటి బీతో కానీ, డి అనేటువంటి డీతో కానీ, ఆర్ఈ అనేటువంటి రీతో కానీ, సిఓఎన్ కన్ అనేటువంటి వాడితో కనుక స్టార్ట్ అయినట్లయితే ఆ యొక్క వర్డ్కి సెకండ్ సిలబుల్ పైన స్ట్రెస్ అనేటువంటిది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద రూల్. వీ ఫాలో దట్స్ రూల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు look at some other examples given here. For example, that is alone, below, exactly, delay, about, beneath, endeavor, about, above, continue, departure, allowed, become, resistant, degree. These are the words. For example, how we find out the stress. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏ లోన్లో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ ఏముందండి ఏ అనేది ఉంది కాబట్టి ఏ లోన్. ఏ ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ సిలబుల్, లోన్ ఇట్ ఈస్ ఏ సెకండ్ సిలబుల్. సో కాబట్టి సెకండ్ సిలబుల్ స్టార్ట్ లెటర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద స్ట్రెస్ మార్క్ ఇయర్ ద స్ట్రెస్ మార్క్. సెకండ్ సిలబుల్ స్టార్టింగ్ లెటర్ we make a stress mark according to rule. Next second one is below. B అనేటువంటి దాంతో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి below. In that we have also two syllables. So it is a first syllable, it is a second syllable. So that is we make a stress above the L. That means starting letter of the second syllable. Next exactly. In that it is also have exactly. It is one of the rule and exactly. In that we have three syllables. The syllable, second syllable, which is the starting letter exact. So that's why our stress is on the X letter. X letter పైన stress అనేటువంటి చేసుకోవాలి. Next take another example. Delay. First syllable and second syllable. In that we have two syllables. Delay. So second syllable కాబట్టి మనకి L పైన మనకి స్ట్రెస్ మార్క్ వస్తుంది. So that is your answer. It is your answer. Only make the vertical bar, which is called vertical bar అంటామండి. ఏమంటారండి? vertical bar అంటాం. ఆ యొక్క లైక్ లుకింగ్ లైక్ ఏ కామా లాగా ఉంటుంది. షార్ట్ వర్టికల్ బార్ అనేటువంటి విధంగా దీన్ని మనం ప్రొనౌన్స్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అబౌట్స్. సో సెకండ్ సిలబుల్ పైన వస్తుంది కాబట్టి బి పైన మనకి స్ట్రెస్ మార్క్ అనేటువంటిది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ సిలబుల్ అండ్ సెకండ్ సిలబుల్ సిలబికేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ beneath. So in that also we have two syllables. So second syllable starting letter is N పైన మనకి స్ట్రెస్ మార్క్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటాం. స్ట్రెస్ మార్క్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈజ్ ఎండెవర్ అనేటువంటిది తీసుకోవడం జరుగుతుందండి. ఎండెవర్ అనేటువంటిది ఎండెవర్. ఎన్ని సిలబుల్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో? 1, 2, 3. There are 3 syllables. It is a trisyllabic word. So our rule prakaramga, according to rule, we have to make the stress on the second syllable starting letter. So first of all you have to pronounce the word clearly and clarity. Then you have to make the syllables. That means divide the syllables. How many syllables given the words. So you should make the stress on the second syllable. అంటే ఇచ్చిన పదాన్ని పర్ఫెక్ట్గా ప్రొనౌన్సియేషన్ చేయాలి. ప్రొనౌన్సియేషన్ చేసిన తర్వాతకి
ఆ యొక్క వర్డ్లో సెకండ్ సిలబుల్ ప్రకారంగా మనం స్ట్రెస్ తీసుకోమంటుండే కాబట్టి సెకండ్ సిలబుల్ పైన మనకి స్ట్రెస్ మార్క్ అనేటువంటిది ఉండేలా చూసుకోవాలి. అన్ని సిలబుల్స్ అనేవి ఉండండి, 3 సిలబుల్స్ కానీ 4 కానీ 5 కానీ 6 కానీ ఎన్ని సిలబుల్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అవర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఆన్ ద సెకండ్ సిలబుల్ అకార్డింగ్ టు ప్రొనౌన్సియేషన్. If you pronounce wrongly, you will make the wrong stress given the word. So pronunciation is very important in the word stress. Then take other examples. Abroad, a broad, b పైన వస్తుంది. సో అలా కాకుండా కూడా మీరు ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేసి ఉండొచ్చండి. ఆఫ్టర్ ది a b d re con, after these prefixes we will make a stress. Either it is second stress or second syllable or whatever it may be. సో ఇక్కడ చూడండి ఏ బి డి రీ కన్ అనేటువంటి వాటి తర్వాతి కూడా మనకి స్ట్రెస్ మార్క్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నా కూడా రైట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఏ తర్వాతకి మనం ఇక్కడ లెటర్ తీసుకున్నాం, బిఈ వచ్చిన తర్వాత బి తర్వాత లెటర్ తీసుకున్నాం, ఎగ్జాక్ట్లీ అన్నప్పుడు ఈ తర్వాతకి ఇక్కడ కూడా మీరు ఈ అనేది యాడ్ చేసుకుని సరిపోతుంది. డిలే అన్నప్పుడు చూడండి డిఈ అనేటువంటి తర్వాతకి వస్తుంది స్ట్రెస్ మార్క్. అబౌట్ అన్నప్పుడు ఏ తర్వాతకి స్ట్రెస్ మార్క్ వచ్చింది. బెనీత్ అని తీసుకున్నప్పుడు చూడండి బి తర్వాతకి నెక్స్ట్ లెటర్ పైన స్ట్రెస్ మార్క్ వస్తుంది. ఎండవర్లో ఎన్ తర్వాతకి ఆఫ్టర్ ది ఎన్ స్ట్రెస్ మార్క్. అబ్రాడ్ అన్నప్పుడు ఆఫ్టర్ ఏ. అబౌవ్ అన్నప్పుడు కూడా ఏమొస్తుందంటే ఆఫ్టర్ ఏ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ వర్డ్ కనుక మీకు గుర్తున్నట్లయితే ఈ యొక్క ప్రిఫిక్సెస్ ఏ బి డి రీ కన్ ఆఫ్టర్ లెటర్ వీ హావ్ టు మేక్ ద స్ట్రెస్ అట్లనే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అలా కాకుండా ఇచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మీరు సెకండ్ సిలబుల్ పైన కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా వస్తుంది మనకి. ఏ బాగున్నప్పుడు కూడా 1 2 సిలబుల్స్ ఉన్నాయి బో. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ ఆఫ్టర్ కన్. కన్ అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా 4th లెటర్ వచ్చేసి మనకి టీ ఉంది కాబట్టి టీ పైన మనం స్ట్రెస్ మార్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. కంటిన్యూ అన్నప్పుడు కంటిన్యూ. ఇన్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో 3 సిలబుల్స్. కన్ అనేది 1 వస్తుంది, టీ అనేది 2 వస్తుంది, న్యూ అనేటువంటిది కూడా 3 తీసుకోవచ్చు. ట్రైసిలాబిక్ వర్డ్ తీసుకోవచ్చు. సెకండ్ సిలబుల్ పైన మనకు స్ట్రెస్ వస్తుంది. సో అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఆల్ ఆర్ మోనోసిలాబిక్ ప్రిఫిక్సెస్ అండి ఇవన్నీ కూడా. ఏ అంటే మోనోసిలబుల్, బి అనేది కూడా మోనోసిలబుల్, డి అనేది మోనోసిలబుల్, రి అనేది మోనోసిలబుల్, కన్ అనేటువంటిది కూడా మోనోసిలబుల్. సో మోనోసిలబుల్స్ అంటే ఆఫ్టర్ దీస్ ప్రిఫిక్సెస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద స్ట్రెస్ మార్క్. దట్ ఈజ్ అదర్ సెకండ్ స్ట్రెస్ అని అంటే కదా. సో ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ స్ట్రెస్ వస్తే సెకండ్ సిలబుల్ అనేటువంటిది కూడా నెక్స్ట్ లెటర్ సెకండ్ సిలబుల్ స్టార్టింగ్ అవుతుంది అనమాట. సో అలా కూడా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. మెయిన్లీ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ ప్రిఫిక్సెస్ ఏ బి డి రీ కన్. ఆఫ్టర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద స్ట్రెస్ మార్క్ ఆర్ the given the word, if the word start with a b d re con, the second syllable we follow the stress. So you have to remember here. Now let us look another examples. Departure after d, the third letter is p, so you have to make the stress on p. Departure 1 2 3, there are 3 syllables. Allowed కావచ్చు. Allowed, our stress is on the L, above the L, the second letter starting syllable L పైన వస్తుంది. Allowed, our pronunciation also a loud. Next one is become, B అనేటువంటిది ఉంది కాబట్టి our stress is on the third letter, that is come. Come అంటే that is a second syllable. Become 1 and 2 అనేటువంటి become. Resistant, resistant 1 2 and 3, there are 3 syllables given the word resistant. So our stress is on the second syllable starting letter, that is S. So after the re. And final one is degree, in that is also have D, and grey, in that we have also 2 syllables. There are 2 syllables. Our stress is on the above the letter G. G starting is second syllable starting letter, that is G. Degree అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా మనము ప్రొనౌన్సియేషన్ చేస్తూ ఆ యొక్క స్ట్రెస్ మార్క్ అనేటువంటిది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి.
సో ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది క్లారిటీగా లేనప్పుడు ఆన్సర్స్ అనేటువంటి రాంగ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్? సో it will use only in the pronunciation. It is not used in written form. It is only used in pronunciation or spoken form. So how the pronunciation of the words? For example, the stressed syllable is also called accented syllable. So accented syllable means if the stressed syllable we highlight the word, our pronunciation is rising tone. The remaining syllable our pronunciation is ఫాలింగ్ టోన్. సో ఏ సిలబుల్ అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసామో ఆ స్ట్రెస్ ఉన్నటువంటి సిలబుల్ మనం ఏం చేయాలండి, ఒక రైజింగ్ టోన్లో వాయిస్ని లౌడ్గా ప్రొనౌన్సియేషన్ చేయాలి. రిమైనింగ్ సిలబుల్ అనేటువంటి వాయిస్ని మనము ఫాలింగ్ చేయాలన్నమాట, తక్కువ చేస్తూ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద స్ట్రెస్ మార్క్ ఇన్ ద వర్డ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అలోన్. ఏ లోన్. నౌ లెట్ us అదర్ బిలో ఉంది. బి లో. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఏ ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే విచ్ ఈజ్ ద స్ట్రెస్డ్ సిలబుల్ వీ హ్యావ్ టు హైలైట్ ద లెటర్, హైలైట్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్. దట్ ఈజ్ డిలే ఉందనుకోండి, డిలే. అబౌట్లో ఉంది, అబౌట్స్. అబౌట్స్ ఫాలింగ్ టోన్, రైజింగ్ టోన్. బినీత్ ఉందనుకోండి, బీ నీత్. నీత్ అంటే సెకండ్ సిలబుల్ హైలైట్ చేస్తున్నాం. అండ్ వాళ్ళ 3 సిలబుల్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ డే వర్. ఎన్ డే వర్. దట్ ఈస్ అబౌట్స్. ఏ బోట్స్. బోట్స్. ఆ బో. ఆ బో అనేటువంటి విధంగా. కంటిన్యూ తీసుకుందాం. కంటెన్యూ అంటుంటాం. కంటెన్యూ. డిపార్చర్ తీసుకోవచ్చు. డిపార్చర్. డిపార్చర్. అలౌడ్. అలౌడ్. అలౌడ్ అని. బికమ్ ఉంది. బికమ్. బికమ్. రెసిస్టెంట్. 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 డిగ్రీ. సో దట్ ఈస్ అండి. అంటే స్ట్రెస్డ్ సిలబుల్ యూ హ్యావ్ టు హైలైట్ ద వర్డ్, యూ హ్యావ్ టు ప్రొనౌన్స్ లౌడ్లీ అనమాట. సో ఇన్ దట్ వీ హ్యావ్ సమ్ అదర్ రూల్స్ అండి. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ దట్ వీ హ్యావ్ 5 రూల్స్. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్ వీ డిస్కస్డ్. దెన్ నెక్స్ట్ లెట్స్ కంటిన్యూ రిమైనింగ్ రూల్స్.